En el año 1095, un hombre se subió en estrado en un campo abierto en el sur de Francia y pronunció un discurso que cambiaría el mundo para siempre. No era un general, no era un papa. Y con sus palabras desató una de las fuerzas ms destructivas, ms fanáticas, ms transformadoras, que la historia humana había visto jamás. Lo que siguió no fue simplemente una guerra. Fue una explosión de fe ciega, ambición, política, disfrazada de devoción, y violencia tan extrema que los propios cronistas que la registran tuvieron que detenerse, soltar la pluma, y preguntar si Dios realmente podía haber corrido esto. Esto es la historia de la Primera Cruzada. Y todo lo que crees saber sobre ella está incompleto. Para entender cómo comenzó esta catástrofe, hay que retroceder décadas antes del discurso, hay que entender el mundo que la hizo posible. Europa en el siglo XI era un continente fracturado, violento y profundamente inseguro. Los reinos feudales se desangraban en guerras interminables entre sí. Los caballeros guerra sin enemigo externo que combatir en conflictos locales. En una espiral de violencia interna que la Iglesia no podía controlar. Al mismo tiempo, Roma estaba viviendo una de sus crisis institucionales más profundas. El papado lavaba décadas peleando contra los reyes de Europa por el poder de nombrar obispos, una batalla conocida como la querella de las investiduras. La autoridad del Papa sobre el continente no era absoluta, era cuestionada, desafiada, y en algunos rincones abiertamente ignorada. En 1095, el emperador bizantino Alejo I Comneno envió una embajada al Papa Urbano II con una petición urgente. El imperio bizantino, el último remanente del mundo romano en Oriente, estaba siendo devorado. Los turcos saluchidas, una potencia islámica de origen centro-asiático, que habían aplastado al ejército bizantino en la batalla de Manzikert en 1071, y desde entonces no habían parado de avanzar. Día menor, la columna vertebral económica y militar del imperio estaba siendo arrancada pieza a pieza. Alejo necesitaba mercenarios occidentales, necesitaba soldados, necesitaba ayuda. Lo que recibió fue algo que nunca había pedido. Urbano II vio en aquella carta no una solicitud militar, sino una oportunidad histórica. Si lograba una o los reinos europeos bajo una causa común, bajo el estandarte de la fe, no solo aliviaría la presión sobre Bizancio, consolidaría el poder del papado como la fuerza suprema de la cristiandad, todavía redirigiría la violencia interna de Europa hacia un objetivo externo, y recuperaría Jerusalén, la ciudad sagrada del mundo cristiano, que levaba en manos islámicas desde el año Lucemba, el 27 de noviembre de 1095. En la ciudad de Clermont, Urbano subió al estrado. Las fuentes medievales no se ponen de acuerdo en sus palabras exactas, pero el efecto fue unánime. La multitud estalló en un grito que se
repetiría durante, ecos, en campos de batalla, en palacios, en monasterios, en las calles de ciudades que no existen, en el mapa, Deus volt, Dios lo quiere, lo que, urbano, desató, isado, fu en movimiento, y el primer movimiento, no fu el que, nadie esperaba. Antes de que los nobles y caballeros pudieran organizar sus antes, de que se forjaran las armaduras, y se trazaran las rutas. Un predicador errante llamado Pedro el Ermitaño, recorrió Europa Central convocando a los pobres, a los desheredados, a los campesinos, sin tierra y sin futuro. Devastador Dios no necesita reyes para recuperar su ciudad. Dios necesita a su pueblo. Miles de hombres, mujeres y niñas, lo siguieron. Sin entrenamiento, sin suministros suficientes. Ente. Esta fue la llamada cruzada de los pobres, y fue un presagio de todo lo que estaba por venir. Antes de llegar a Tierra Santa, aquellas masas ya habían cometido algunas de las atrocidades más documentadas de la cruzada en las ciudades del Rin, en Worms, en Maguncia, en Colonia, masacraron comunidades judeas enteras. El razonamiento era brutalmente simple para aquellas mentes si viajaban a combatir al enemigo de Cristo en Oriente. Por chutalera, enemigo de Cristo en casa, miles de judíos fueron asesinados. Muchos se suicidaron antes de caer en manos de los tercios. Fue uno de los primeros pogromos organizados de la historia europea. Y ocurrió antes de que la cruzada, ni una sola frontera de Tierra Santa. El ejército de Pedro llegó finalmente al territorio turco. Y fue aniquilado en cuestión de horas. La cruzada de los pobres terminó en una masacre. Sus huesos quedaron dispersos en los campos de Anatolia. Para los nobles ya estaban en camino. El verdadero ejército cruzado el que la historia recurría. Partió en el otoño de 1096. No era un ejército unificado, bajo un solo mando. Era una coalición de fuerzas judeos de distintos rincones de Europa, unidas por la fe y divididas por la Vigo. Godofredo de Bouillon, legó des la reina. Bomundo de Taranto, desde el sur de Tolia. Raimondo de Tolosa desde Provenza. Eran hombres poderosos ambiciosos, brillantes como estrategas militares, y profundamente desconfiados los unos de los otros. Ninguno de ellos había cruzado jamás el Mediterráneo Oriental. Ninguno hablaba árabe ni griego con fluidez. Ninguno tenía un mapa preciso del territorio que iban a atravesar. Y sin embargo, estaban a punto de ejecutar una de las campañas militares más extraordinarias de la Edad Media. El primer obstáculo no fue un ejército islámico, fue su propio aliado. Cuando los cruzados llegaron a Constantinopla, la capital del imperio bizantino, el emperador se encontró ante una situación que le llenó de horror. Había pedido mercenarios, había legado un ejército de decenas de miles de soldados occidentales, acampado a las puertas de sus ciudades, con sus propias lideras, sus propias ambiciones. Y una convicción absoluta de que no rendían cuentas a ningún poder terrenal.
Lejo negocio con cada uno de los líderes, por separado, exigiéndoles un juramento de vasallaje. Todo territorio recuperado de los turcos debía ser devuelto al imperio. Algunos juraron, otros lo hicieron con los dedos detrás de la espalda. La desconfianza entre cruzados y bizantinos nunca desapareció. Fue una herida que nunca cicatrizó, y que décadas después terminaría en una de las dioses de la historia medieval, pero en el instante el ejército conjunto cruzó Asia Menor y comenzó su marcha hacia el sur. La primera gran prueba luego en Nicea, la capital del sultanato seleucida de Roma. Los cruzados sitiaron la ciudad con una determinación brutal. Las catapultas lanzaban rocas día y noche. Los defensores respondieron con acid hirviendo, con flechas. Con la desesperación de quienes saben que no hay refuerzos en camino. Nicea cayó, pero cayó ante los bizantinos, que negociaron su rendición en secreto antes de que los cruzados pudieran secuela. La frustración fue enorme. Habían sangrado por esa ciudad, y la habían perdido ante sus propios aliados. Después vino Dorlia, y aquien las llanuras abiertas de Anatolia. El ejército cruzado demostró algo que nadie esperaba, que podía resistir y vencer a la caballería ligera, turca la más rápida y líder del mundo islámico. Los turcos atacaron con su táctica habitual, disparar y retroceder. Desgastar al enemigo con una lluvia interminable de flechas, romper su formación con fintas y cargas repentinas. Los cruzados aguantaron sus caballeros pesados cuando finalmente cargaron, aplastaron la línea turca. Fue una victoria que les dio algo que el dinero no puede comprada militar confianza. Pero el verdadero infierno en estaba por llegar. La marca Hahacia Antioquía atravesó algunas de las llanuras inhóspitas de Anatolia. El calor era agaballante. El agua escaseaba. Los caballos morían por decenas. Los caballeros que habían salido de Europa con armaduras relucientes ahora marchaban con los pies en carne viva, comiendo cuadro cuando no había otra cosa. La deserción aumentó. El hambre fue un enemigo tan feroz como cualquier ejército turco. Y sin embargo, avanzaron. Antioquía era la ley de Tierra Santa, una ciudad emurallada de tamago, colosal con defensas, construida sobre siglos de historia militar. Los cruzados la sitió de 1097, el asedio duró 8 meses de hambre, de enfermedad, de ataques nocturnos, de tensión interna entre los leadores, de deserciones que incluyeron a nobles de alto rango, que simplemente se rindieron y volvieron a casa. El cronista Fulquerio de Chartres describe aquellos meses con una honestidad que hela la sangre. Los hombres comían los suelos de sus zapatos, comían la herba entre las pedras, orían no en batalla, sino tumbados, y no barro. Y entonces ocurrió algo que los cronistas medievales interpretar como un milagro, y los historiadores modernos analizan como una de las operaciones de inteligencia
ms exitosis, de la Cruzada. Un noble armenio de dentro de la ciudad, llamado Firus, contacto secretamente con el mundo de Taranto, ac Firus controlaba varias torres en la muralla norte. Por razones que las fuentes no explican claridad, razones que mezclan el desencanto personal, el razón, timiento político, y quizás la codicia. Cordo abría una puero en la noche del 3 de junio de 1098. Los cruzados entraron en la oscuridad. La ciudad cayó en cuestión de horas. Goye fordio fue indiscriminada. Murieron soldados, turcos, civiles, musulmanes, y también cristianos que vivían en la ciudad y que no pudieron distinguirse en el caos de la violencia. Pero la ironía brutal de la historia es que 3 días después de tomar Antioquía, los cruzados se encontraron sitiados dentro de ella por un ejército de alivio turco comandado por Kerboga de Mosul, Habudo de sitiados en 72 horas. El Hambur regresó, la desesperación regresó, y en ese momento de crisis absoluta. Un monje llamado Pedro Bartolomeo anunció que había tenido una vigia asada lanza el arma que había al costado de Cristo estaba enterrada bajo el suelo de una iglesia de al lado de Galacia dat do Camado de Medo Coto Catona de Medo Cato poro no importa el ogado el igerda do yoda doeo boeo bedo boeo pedo belmo wo belbo gay man bowe one enjoy one pauses and or assassitos and what was it on a so puppet to low posat boy forward a loss over to the doubt forward about the toe with us a wall that would tell about the dollar wall of the wall water that's a low a mo at what to about what the double was Los Cruzados ganaron. La última etapa del camino, a Jerusalén fue la emza extraga de todas. Después de meses de retraso, de disputas entre los líderes, sobrequién, control área territorio, el ejército, finalmente, se puso en marcha, hacia el sur, era ya el año 1099. Tres años después de haber salido de Europa, de los cientos de miles que habían parcido, quedaban quizás 15,000 soldados en condiciones de combatir. El 7 de junio de 1099, los cruzados vieron Jerusalén por primera vez. Las crónicas dicen que algunos Larán, que se arrodillaron en la tierra, que se quitaron los zapatos para caminar descalzos como peregrinos, hacia la ciudad que habían cruzado el mundo para alcanzar el asedio, duró 5 semanas. El 15 de julio de 1099, las murallas cayeron. Lo que ocurrió después es una de las páginas más oscuras de la historia medieval. Los cruzados masacraron a la población de Jerusalén sin distinción de fe. Murieron musulmanes, judíos, y también cristianos, orientales, que no pudieron ser identificados en el frenesí. Las fuentes medievales, tanto cristianas como islámicas, coinciden en la magnitud de la violencia. La cronista cruzado
Remando de Aguilars, Escribio, Canuna, Perturbadora, Mezcla de Horror, y Exaltation, Culos Cabillos Camanaban, Sabrela Sangre, Hasta las Rodilas, Jerusalén, había quedado, la objetivo de la cruzada se había cumplido. Wines, preciso momento, comenzó el verdadero problema, los laderos, cruzados, tenían ahora, que decidir, che hazer, con lo que, habían, conquistado, Godofredo, de Builin, fue elegido, gobernante, de Jerusalén, aunque rechazo, el título, de rey, preferindo, la marci, defensor, del santo, sepulcro, mito, era, un gesto, de humildad, calculatas. Bumundo, se quedó con Antioquilaters, Balduino, el hermano de Godofredo, con Adisa, Ramondo, de Tolosa, partió amargado, convencido de que había sido despollado de su parte del batin, lo que habían construido en Tierra Santa, no era en reino unificado, era en Mosico, de estados, fidels, trasplantados, al corazón del mundo islámico, rodeados de enemigos, dependientes de un flujo constante de refuerzos, y suministros desde Europa, y profundamente vulnerables a cualquier potencia islámica que lograra unificars bajo un solo liderazgo, nasa potencia lograría casi un siglo, después con el nombre de Saladino, atra, eso es, Historia. La Primera Cruzada dejó el mundo transformado de maneras que sus protagonistas jamás anticiparon. Europa descubrió el Oriente, su medicina, su filosofía, sus matemáticas, sus especies, sus telas, las rutas comerciales, que se abrieron durante y después de las cruzadas, aceleraron el proceso, que siglos después se llamaría el Renacimiento. El contacto brutal entre civilizations prodio, paradigicamente, un intercambio cultural que enriqueció a ambas partes al mismo tiempo, las cruzadas dejaron cicatrices que no han terminado de cerrarse, la desconfianza entre el mundo islámico y el cristiano occidental, las memorias de masacres y profanaciones, la imigo de dosa, todo eso tiene races que lagona hasta 1095, hasta un campo en Francia, hasta un hombre, sabra, un estrado, pronunciando, palabras que incendiaron el mundo. La Primera Cruzada no fue una guerra entre el bien y el mal, fue algo más complejo, más humano, y por eso más adorado. Fue la historia de lo que ocurre cuando la fe más sincera se mezcla con la ambición más cruda, cuando el ideal más elevado se convierte en la brutalidad más absoluta. Fue la demostración de que los seres humanos son capaces de cruzar continentes, sobrevivir el hambre, y la masacre, y construir algo extraordinario, y destruir algo irreemplazable, todo al mismo tiempo, del mismo Dios.